Nabibitin ako. So ngayon, who will make the smart choices in the draft? Catch it next, brought to us by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Free to game great with Smart, free games for all. Here we go, Midnight. This is game number 2. Again, ako, honestly, nabitin ako sa damage ng NXP. Meron na si H2O, pero I think para sa kanila, kailangan pa nila ng extra kasi tumatagal yung laban eh. Yeah, kinulang talaga sila pagdating sa damage. If nakita niyo yung score kanina, even H2O was sitting at a 5.2 score rating, which doesn't really amount to much with a Claude. So, ang problema kasi ni NEXPLAY kanina is that yung main jungle nila was countered by a single item. Actually, 2 cores on their side were countered by a single item. Isang Wind of Nature lang shutdown kagad yung Benedetta tsaka yung Claude. James was doing majority of the damage on their side. Again, the idea is good. You go for the team fights, pero you pick the proper heroes for it, and medyo payat din talaga yung Angela kanina. Sobrang tama ka, Midnight. Ngayon, ang tanong, pipiliin pa kaya nila yung Angela or pipiliin sila ng ibang damage output dito? Remember na binaban ngayon ng Omega itong main hero na to, itong Eve na to. We have same bans for Omega just like game number 1. Meanwhile, 1-1 naman ang nawala dito para sa kanila. Magbe-Benedetta kaya ulit ang NXP sa kanilang first pick? I think so. NEXPLAY opted to go to for the 1-1 ban instead of Sylvana. So, ino-open nila yung option na yun for Omega Esports. But there's still a lot of tank options for Heath, no? Hindi pa naman nauubusan ng heroes ng Omega. So, I think that's the proper play. It is actually the smart choice for NEXPLAY here. And the better one is to go still with the Benedetta. Either that or go for Pakito. Comfort hero ni Yawi yan. As in, outside MPL, yung mga tournament leagues natin dyan, Yawi showed his excellence on the hero. And ngayon, nakita na ng NXP na okay, eto na yung adjustment natin. Wag muna natin ipakita itong ating jungler. Meanwhile, kuha muna tayo ng isang hero na baka pwedeng tank or pwedeng ang side flex, no? And flex, napakagandang flex nito for NXP. Meanwhile, Omega sticking to the same plan. Esmeralda once again. I like it. And ano to? Sylvana and Esmeralda. Bakit ka I like it dito, Midnight? It's a good hero against Pakito. It's a good hero against the possible Benedetta of NEXPLAY. Even though si Pakito, no, kapag fighter ka, you're one of the few heroes that can actually fight inside the ultimate of Sylvana. But the thing is, if this is a tank NEXPLAY, if this is a tank Pakito for NEXPLAY, it limits the roaming potential of the hero. Because the nature of the Sylvana is that it sits inside the bush. Yeah. And kung ikaw yung Pakito, nakakairita na hindi ka makapunta sa mga bushes kasi may threat na may baka makasalubong ang Sylvana. At hindi ka rin makapag-dash in, dash out. Yes. Dahil nga, natutulak ka eh. Oh, tutusa ka. May Imperial Justice ka pa pag tumakbo ka, diba? Di ka naman makakawala doon. Definitely, Midnight. So ngayon, sabi ng NEXPLAY, sige, wala kami pakialam kahit ma-hold kami ng Sylvana. Meron kaming Benedetta and ninakaw nila yung Ling na pwedeng possible pick ng Omega dito. Midnight, for me, this is kind of greedy. Yes. Para dito sa NEXPLAY. Bakit nga ba? You showed the Ling too early, and there's still a lot of potential counters that can come out from Omega Esports. I think this is an easy Claude game, to be honest, for Omega Esports. They can play it side lane, pwede ring jungle. Kaya ako nasabing Claude is, kapag tinignan mo yung dalawang heroes ng NEXPLAY dito, no, they don't really invade that well against Sylvana. Parang malulugi pa sila sa Sylvana actually. Pwede pa silang ma-outplay ng Sylvana dito. So yes, pero I think nang sa Psycho ang NEXPLAY dito. Sabi nila dito, o sige, kami naman ang magliling. Kahit na for us, medyo greedy nga. Pero we have ourselves a Natalia for the 3rd pick ng Omega. First time ata natin to nakita sa MPL. Yes. Actually, hindi nga pinapansin yun eh. Nawala to actually sa meta natin. Hindi na nga binaban. Actually, I thought that most of the PH teams would ban out Natalia. And now it's on the hands of Omega Esports. There are 3 players that I think highly of when I'm seeing Natalia. Greed is number 1. Haze is number 2. Oh, so napunta kay Haze. Next time ko na sabihin yung number 3. I think this is a signature pick then for the side of Omega. I remember nung season 5, nung umabot tayo ng 60-minute game with Omega against Onyx, ito yung kanilang main pick. The Natalia. And I think, is it great against the Ling?
Oh yes. It's good against Paquito, good against Benedetta, good against the Ling. Because these three heroes rely on using their skills. Hindi sila tulad ng Alice na, sige, bahala ka dyan, pag nagpakita ka, ultihan kita. Hindi sila tulad ng Roger na kapag hinampas mo yung Roger, di mo napatay, papatayin ka. Etong tatlong heroes na to, kapag hindi mo sila napatay, tatakbuhan ka lang nila, hindi ka papalagan yan. Kaya naman pala, no? Kasi itong mechanics to eh. Ang Benedetta, Ling, at saka ang Paquito eh. So with the Natalia, madidisrupt yung next play this time. Nalilimit yung effectiveness, yung effectivity nito tatlong heroes na to just because of the presence of Natalia. Add to that, hindi lang yung factor na kapag nawawala yung Natalia, baka hampasin ka niya. It also tells you na pag wala yung Natalia, there are certain moves in the map that you cannot make. Definitely, dahil kayang-kayang patumbahin ng Natalia ang Benedetta pag tama yung timing. Again, kayang pumalag ng Benedetta, pero talagang saikuhan yan. Yes. Psycho battle yan eh, kapag may kalaban kang Natalia. So kailangan mag-ingat ng next play dito dahil lagi nila itong iisipin. Moving forward tayo ngayon, Midnight. We have ourselves the Claude ban sa next play na foresee din nila yung possible Claude pick dito. Omega, ang hinihintay natin sa kanila ngayon ay junglers. Open pa ang Yisun Shin? Yes, open ang Yisun Shin, but I think the more feasible option for Omega Esports is to go for the Roger. Even though it's not one of their signature heroes, Roger is really good in this game because of the presence of the Natalia and the Sylvana. Imagine nyo na lang na kunwari, naka-snowball yung Omega Esports. Ang daming moves na nga na hindi pwede gawin ng next play, and ibibigay mo pa yung resources mo sa Roger na pwedeng mag-invade ng jungle nyo kasi nga hindi kayo pwede basta-basta gumalaw dahil may nagtatagong Sylvana sa bush at may nawawalang Natalia. At mukhang yun nga ang binan nila dito. Sayang. Oo, yun nga ang binan nila dito. Roger wins games kasi. Midnight. Kasi I think with the Natalia and the Sylvana na mapapapula, maamoy agad ni Roger. Tapos, yes, definitely. Game na agad eh. So yeah, I think that is a good adjustment para dito sa dalawang teams natin with NEXPLAY banning the Roger. Pero ngayon, Midnight, Harit, napakabilis ng pick dito ng Omega. Alam nila nung binan yung Roger. O sige, yung isa na kagad. Ba't ka napapailing? Ba't ka napapalakpak dito? Kasi sa NEXPLAY, kita mo na yung tatlong pwede mag-course. So, the idea is, against this lineup, you need 2 cores on the side of Omega. 1 jungler and possibly 1 marksman or a side lane mage. Now, Alice is out of the option. The remaining options are Yisun Shin and the Harit. So, as much as possible, pick the Harit. Kasi pwede pang kunin na NEXPLAY yan. Kasi pwede pang mag-flex ang NEXPLAY na gawing Paquito tank and then pick up the Harit for Renegade. So I really like the approach here from Omega Esports. It looks like Dale is still drafting on his team. Mukhang inaral talaga nila dito ang pwedeng i-draft ng NEXPLAY. Wow. Pero okay! Wow! It's back! Wow! Exhort ka dito. I like this. I love the draft pattern for both teams. Para dito sa NEXPLAY, something new na makikita natin dito sa MPL. Pero medyo nostalgic to, Midnight. This is the championship kadita na meron si Exhort. He's been winning local tournaments with this hero na makikita natin ngayon. Natatapat sa may pagka-hybrid lineup para sa akin ng side ng Omega. It's a 50-50 draft. Honestly, these picks are perfect for both teams. Again, sinabi natin yung Yisun Shin tsaka Harit. Yun talaga. Kita counters 4 heroes on the side of Omega with the exception of the Yisun Shin. Oh man, binanggit natin kanina yung lack of damage na meron sa NEXPLAY, Midnight. This time, present na yon kapag umabot ng late game with the Kadita. And yes, nag-agree ako, yung Ocean's Oddity, huli kagad yung Harit sa loob ng Zaman Force. Kita mo kagad. Even yung Sylvana, shoot kagad yung Ocean Oddity, tapos mag-rampage in ka. Exactly. And I love the Akai pick. Just to make sure na kapag nag-Zaman Force si Harit, tulak mo lang palayo. Akala natin it's all over for the draft ng NEXPLAY doon. Pero may onting bawi sila. But they're up against a team, Omega, na nasa momentum ngayon. Na meron again na Natalia. Ni Heat this time ang gagamit, Midnight. Hindi si Haze. Actually, I like this approach. Kanina sa draft, iniisip ko, whether magme-mage ba yung Sylvana or magtatang. Kasi he needs a lot of sustain. Hindi pwedeng catch lang siya rito sa game na to. They need more damage kasi hindi reliable enough yung Harit and YSS sa early game. So if you're able to get that, then suddenly all 5 heroes on your side are threat against NXP. So medyo naiintindihan ko yung switch nila dito. Na instead of Haze playing the Natalia, Haze is now playing the Sylvana kasi magme-mage build si Sylvana this game. Yeah, mukhang damage ang gustong gawin dito ng Omega. Tsaka na muna tayo mag-tank build. Tsaka na muna tayo mag-sustain.
kailangan muna natin bigyan ng space ang ating mga core heroes Yeah. para makakuha tayo ng early game aggression. Dahil Midnight, again, nag-agree ako sa'yo, AoE-centric stunts ang meron ang NEXPLAY. Yes. So talagang kapag umabot late game, wow. yan, makagagaya niyan, pwede silang ma-out damage. Ang aga nung execute ni Heats, and I really love how Hayes is playing the lane against the Kadita as much as possible. Iso-zone mo siya para hindi siya makakuha ng XP. Now he's forced to go back to his base and may mamimiss siyang minion waves dito. So that means unang magle-level 4 si Hayes dito, which will be a big threat. But Heat is now being taken out by the Ling. At yun ang nagiging dilema kapag meron kang kalaban na isang Natalia. Lalo na't kapag hindi ka agad makakapatay ang Natalia. Yes, may scout kayong makukuha dito, but you don't want to give those kills na meron para sa side ng NEXPLAY. So may onting kalamangan dito si H2 laban kay Had JZ. We're now looking at the matchup dito sa baba. Midnight, Toshi confident enough para gawin yung mga ganong movements. Grabe yung mechanics, no? Grabe yung mga micro skills. Talagang, ito yung mga type ng players na talagang hirap galawan sa lane nila. Kasi if you have certain moves, alam mong limited lang yung conditions mo para mahuli mo yung ganitong klaseng player. And knowing Toshi, he is one of the hardest players to take down on his lane. So may hirapan din talaga yung NXP contest ng Esmeralda na to. Ito yung mga tipong kabisado yung limits nung isang hero, alam niya kung cooldown. Actually, di na tumitingin sa cooldown. Oo, alam ng daliri niya. Kabisado na yan. Meanwhile, the first turtle will go in the hands of Had GZ. At yun na nga yung sinasabi natin. Imperial Justice para dito kay Hayes. Sino mahuli ngayon? That is going to be Exort na hindi na makakapagpatubig. That is OMG winning that trade pare. Dalawa na wala sa side ng NXP. Renny J mag-abol dito. May heal para kay Curtizy dito. Renny J mapapadash in. Curtizy may zaman force pa pa. May Kruhan. May Kruhan. Synchro Vision out. As Renny J masyado ata nag-overstay dito. Heat, meron pa ba siyang execute? Yes, meron. Oh, dash! Pero makikita dito si Heat ni Yawi. Protektado dito si Renny J. Grabe yung laban na to, Midnight. Ganda ng block, no? Parang labanan ng labanan ng mechanics talaga, no? Pero I love the rotation from Omega Esports. They understand that the team fight for NXP now, this game is really, really weak. So kapag nag-group up sila, ang tanging punish lang is makakakuha ng further exchange kills ang NXP. But with the presence of Sylvana and Esmeralda on these fights, they have complete control. At dagdag pa natin dyan yung Mountain Shocker, no? Yung vision na pinoprovide ni Yi Sun-shin. It does help out the Natalia on taking out these informations against NXP. Definitely, Midnight. Actually, para sa side ng NXP, kahit papano, nakakabawi pa rin dito si H2. Kasi looking at H2, he's having this great link game right now. Makakuha siya ng third plating dito, ang taas nun. Tapos nakakuha pa siya ng 2 libreng kills na walang kahit anong contest. So with this, nako. Grabe si James, ha? Nagpapakita, meron ding pakito skills. Pumapalag pa rin, kabisado pa rin kung may shields. Dito, ang Esmeralda. Meanwhile, eto na nga, sinasabi natin Grab Wave. Zaman Force para dito sa side ng OMG. Mabuhay kaya dito si AJZ. Mukhang hindi na. As Renny J will go for the dash in. Renny J ang mawawala pa rin ngayon. Dalawa mawawala sa OMG. Magandang trade para sa side ng NXP. Wala pa si James doon. But man, nakita mo yung damage. Exort putting in the rough waves damage. Pero may onting pagbawi pa rin ng OMG. So still, both of the teams overextending. Talagang hindi pumapayag na hindi ma-even yung trade. Pero pabor yun for NXP again as you've said. Ganda ng pasok ni Exort, no, with the Katita. Now has purchased the Clock of Destiny. So the sustain is there and the damage will be there after 4 minutes. Curtizy, Zaman Force may top lane, may Kruhan lang. Alam mo, Midnight, dito ata papasok yung yung kailangan nilang respetuhin yung Ocean's Oddity. Oh yes. Masiset upan talaga sila ng masiset upan Yep. Again, this is a Harit, easy target. Yung lalo-lalo na yung Sylvana. Kasi Sylvana mismo yung gagawa ng target Alam mo parang, sige, talunan mo ako. Ganun yung Sylvana dyan Yeah. So, man, ito AOE damage output ang dami sa NXP. Meron silang Hurricane Dance. Meron silang Tempest of Blades. Nangiging delikado ngayon yung OMG. Bakit? Una, hindi na naging effective yung Natalia play nila. And unti-unti sila napipitas. Look at this. Even though lamang ang OMG sa pera, pero yun lang. Batuhan, Manjin. Batuhan pala. Alam mo, mahina, walang galit. Men, gusto ko sana sabihin na lumalamang ang NXP Pero kasi nakakuha din yung OMG dito ng mga crucial pick-ups. Kagain yan.
Grabe, ayaw magpapigil ng Omega Esports, Manjin. Sabi ng Omega dito, aba kaya nyo kami 5-on-5, idadaan namin sa mga 2-on-2. Oo, idadaan mga namin sa mga 1-on-1. Sabi nila dito, alam mo, sige, suntukin mo ako sa kaliwa, suntukin ko yung kanan mo. Tapos may bonus pa na sinampal. Oo. So ngayon Midnight, yes, ang ganda na nagiging game ni H2. Pero yung space yung macro play style nandito sa OMG, oo. Oh, yeah, tulad yan, na-force out yung ultimate. Alam mo, Manjin, ang question ko talaga ever since nag-start tong game na to, saan nakukuha ni Hajizi yung farm? Nung early game, nakakuha ng 2 kills si H2O, level 7 siya, level 6 si Hajizi. After a minute, ngayon, tignan mo yung advantage nga. Level 9 sila parehas, pero there was a time na level 8 lang si H2O, level 9 si Hajizi. Alam mo parang magtataka ka, may extra minion bang pinafarm si Hajizi? Lagi no? Lagi. Well, hindi siya tatawaging KDA machine Kasi kayong KDA, alam ko may onting ano din doon may onting pera at gold na pwede ka Uy, ganda ng huli kay Kurt. Pero sa wakas, nakuha yung NXP dito na magandang huli. It's all about the pickoffs right now, Midnight. Para sa game na to. Wala pa tayo masyado nakikitang explosive team fight. Pero you're talking about kanina na itong NXP, yes, nakakuha sila ng lamang. Pero bakit nga ba naninegate? Dahil lang ba dito sa Natalia pick na to? Yes, this is the information given by Omega Esports. Of course, syempre, pag gumawa ng galaw yung NXP, there's a certain valuable information that they already see. Tapos papatungan mo pa kung ano man yung nakikita ni Hit. So, Omega Esports, they can always calculate another play. Kapag gumawa ng movement si NXP, laging may katapat yan. And knowing them, they have this methodical approach. Kapag nakakakuha si NXP ng kill, there's always a trade. Now, nakakuha sila ng kill dito kay Hayes. They're eyeing already at the third, pero napakaganda ng pwesto ng NXP. Ready sila. Tignan natin kung crucial ba yun. Pasok si Exort dito. Ocean's Oddity. Hajizi with the Flood. Zaman Force para dito kay Cartesi. Exort! Mapipilitan siya dito mag-grab waves out. Yung Stone Roamer ay nasa side ng OMG dito kaya di kagad makapasok ng NXT. Ngayon si James ang tinahabol. James, napagamit dito. Wala pa siyang substance. Habang si Toshi magsi-second skill lang. And there you go. Kagaya ng sinabi mo, Midnight. Every time na makapita sa NXP, hindi papayag ang OMG na hindi makatrade. They know kung kaya nila pumasok. Oh my God, Cartesi. Cartesi with the Zaman Force in. Sabay kuha ng purple. Nasa purple sila agad, Midnight. Grabe. Hindi nga sila nag-turtle. Oh, ito yung sinasabi natin sa OMG, no? Again, methodical, objectives first. Sabi nila, guys, pwede tayo mag-turtle. Pero bakit tayo mag-turtle kung pwede natin kunin yung resources ng NXP? And dito may explain kung saan kinukuha ni Hajizi yung farm niya, no? This is the disparity effect. It causes a huge gold lead with you kasi pina-farm mo yung resource ng kalaban. At dahil doon, Hajizi with the BOD at meron pang instant turtle. Napakayaman ngayon ng side ng OMG. Look at that. 5K para kay Hajizi dito. Tama ka nga, Midnight. Maging ako nagtataka na saan niya nakukuha itong farm na to. Yes, H2O, may farm siya dito. Pero kasi 2-0-3-6. Good lane game Si Hajizi may death Yes, eto may top lane na si Hit. Mapapatay. Actually, nakuha ni Renege yung kill. Haji hindi makaka-rest back. Pero gusto ko lang i-highlight man, Gino, si Curtizy on that turtle contention for both teams. Yeah. Ang ganda ng ginawa niya. He forced out the ultimate from Exort. And he used the Zaman Force. Saan ka makakita ng Harit na hindi nagtitipid ng Zaman Force? And kinokondisyon yung sarili na, okay guys, counter tayo ng Kadita. 4 sa heroes natin mahihirapan pag hindi niya ginagamit yung ultimate niya. Puwersahin ko. Puwersahin mo. Pag nawala ng ultimate, laban tayo. Pasok tayo. Kasi again, I think yung Zaman Force, mas mabilis yung magiging cooldown nun laban sa Rough Waves. Yep. Kaya ang ganda nung ideology behind as to why he commits the Zaman Force. Talagang alam mo kung ano yung pinaforce niya. Ganda nung huli ni Yawi actually. Hajizi caught out here by the Akai. And Ling, 3-0-4 na si H2O. This is vintage Xiaowi at ito yung hinahanap kanina pa ng NXP, yung mga pa-isa-isang pitas lang. Anong bawi ngayon sa side ng OMG? Nako, may chance dito. Nice na para kay James dito. Nawala si Curtizy. 3 na lang sa side ng OMG. Yawi buhay pa din. Hit, hindi niya na magagamit yung execute niya. James with a beautiful champ stance uppercut para dito kay Curtizy na wala ngayon yung 2 main cores ng OMG. Ito na ba ang chance ng NXP? Oh my God, look at this Pakito! Ginawa niya kay Curtizy kanina and Hayes is feeling the same thing. Ang ganda nung ginagawa ni James. Naka-purify sa Curtizy, mind you. Pwede niyang tanggalin yung knock-up ni Pakito. Pero ang ganda kasi nung spacing. After the first ultimate, uses the second skill to dash in and hinintay na yung Purify bago niya in-ultimate na ulit. And this is the perfect or flawless execution from James on this Pakito. Man, James 0-3 siya dito pero he's making the plays para sa next play dito. Unti-unting nagpo-follow up aside ng OMG. Hindi lang si James.
pati si Yawi. Pinag-usapan natin ito kanina, midnight na marami silang catch. Meanwhile, sabi dito ng Curtis, ito na, babawi na kami. H2O, pasok ngayon. Ultimate Empress of Blades, mawawala ba si Hajisi dito? Hajisi na wala na din. Toshi, inatake nila yung orange card dito. Habang si Curtis, tumatakbo pa rin. Toshi nasa depensa. Final blow para kay Renny J dito. Dash in. And Renny J will go for that kill. Pero tatlo ang nawala sa side ng, apat ang nawala sa side ng OMG. Toshi na lang ang natitira dito. Nandito pa rin si H2. Walang retribution. But midnight, pinag-usapan natin kanina yung mga catch ng NXP at nakikita natin yun ngayon. Alam mo, Manjin, sobrang commendable ni James this game. Sinabi mo na 0-3-7 si James on this Pakito, but he has been flawless with the execution and initiation for NXP. Following it up with the teammates that he has. Again, Omega Esports dito, they need to force out the ultimate from Exort. Pero sabi ni James dito, naisa nyo na kami kanina. Hindi na mauuna si Exort. Ako na. Ako na mauuna. Alam mo pare, meron pa silang plan B If ever na hindi tumama kasi dito yung ultimate ni James, ang ginagawa nilang plan B, si Yawi. Si Akai. Nakakadalawang hurricane dance na siya na maganda. And yung hurricane dance niya, hindi panguli ng dalawa, tatlo Yes, bawal isa lang. Bawal isa lang. Ay, bawal dalawa, laging isa. Bawal dalawa. Dapat kahit sino actually, kahit sino makita nila, tinatalo ng kagad ni Yawi. And it goes to show na alam din kasi ng NXP na kapag naka--1 sila sa Omega Esports, it does give them the favorable position. Yeah. Tulad ito, kapag kulang sa numbers ang Omega Esports, they fight. Oh my goodness! Pero masyadong malalim doon para kay H2O. Maganda position ngayon ng side ng OMG. Renny J babalik dito. James nandito pa rin. Pero sino masya-shutdown dito? That is the Kadita. Oh no! Nakay Toshi ang camera. Bakit pa di nyo ako pinag-uusapan? Ako ang Esmeralda at hindi ako napapatay. Hajisi ngayon. Pulado. Pero sabi ni Toshi, eto na. Iwag natin ang tela. Naku, umikot din si Yawi. Sabi niya ako din may paikot-ikot. Pero sabi ni Toshi dito, pindot-pindot lang ng second skill. First skill, second skill lang. Sabi naman dito ni Curtis, ako din. Ako marami ako pinipindot. Pero sabi ni Toshi, isa lang ang pipindutin ko. Second skill lang. Toshi, ladies and gentlemen, MVP kanina, the silent assassin for OMG. Inubos yung 4. Oo, grabe. Sabi ni Toshi, alam nyo, kung kayo live sumasayaw, ako kay Esperada ako sasayaw. Sasayawan ko yung 4. Toshi, again, these kinds of players, alam nila yung limit ng heroes. And nakita niya kanina, sabi niya, Akay lang pala, tsaka Pakito. Wala kayong gagawin sa akin. Grabe, tsaka binibit niya yung Rap Waves. Yung Ocean's Oddity, hindi mo kagad magamit. Oo, yung Esmeralda kasi mabilis dahil doon sa Frost Moon Shield Yes. Actually, hindi lang second skill yung pinipindot, pati first skill. Pero, ang maganda kasi doon is, yun lang yung kailangan niyang gawin. Yun basic lang. Kaya favorite ka ng Esmeralda Sayaw-sayaw lang Oo, sayaw-sayaw ka lang Hindi natin napapansin dito. Hit! Look at this. Toshi, pumasok dito yung kanyang ultimate. Pero look at this. Humaharap siya sa 4. Humaharap siya sa 4 dito. And ganun siya katapang ngayon. Ganun ka-confident si Toshi, pare. Alam mo, Manjin, feeling ko ang comms ng Omega Esports ngayon ganito. Sinasabi lang ni Toshi, pre, walang damage, pre. Oo nga Pre, walang damage, pre. Grabe, etong Esmeralda, ilang beses na na-nerf to. Kung ito yung old school Esmeralda, ilang beses natin nakita na pumuti itong buhay ni Toshi. And laging nasa half field. Kapag nasa half field kasi may threshold na Hindi na hindi na madadagdagan. Pero look at this tumabla na yung pera ni Toshi kay Hajisi. Yes, si H2 pinakamayaman ngayon. But I think NXP, what they need to do right now is to target the Esmeralda. Kailangan nila mapitas. One big problem that they have is, yun na nga ang kailangan nilang gawin is, oh my goodness, na-force out! Yung ultimate ni Ling. And now, the chance to take out the Esmeralda is finally gone. So, Omega Esports, they can actually fight this one out. Pero Renny J going outside the base. Oh no, alam na to ng side ng OMG. And NXP, they're falling apart. 44 seconds down si Renny J dito. OMG just showing to us kung bakit sila ang representatives ng Pilipinas sa M2. And here we go. Zaman Force para dito kay Kurt Easy. Napakagandang para kay James dito. Pero look at this. Kurt Easy dancing with the stars. Dancing the night away. Kurt Easy mawawala ngayon. Toshi nandito na naman. Naku po. Hindi pa rin siya talaga damage dito pare. Exort na magiging main target dito. Napakagandang winter truncheon para kay Hayes. Pero sabi niya GC, tapusin na natin ang gera. It's time to end it. My goodness. 2-0. Omega defeating NXP and staying on top. Wow, Manjin, I thought this series would have been really favorable for NXP because of their past showing, but Omega Esports still showed us na world contenders kami.
world contenders kami. Ano ba naman